Hi dear students, today we are going to discuss an important question for 4 marks in public examination in the chapter Electric Charges and Fields, Inter Second Year Physics, Class 12 Physics for 4 marks AP and Telangana. So question is, derive an equation or derive an expression for the couple acting on electric dipole which is placed in uniform electric field. మనము ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే ఏంటి, కపుల్ అంటే ఏంటి, టార్క్ అంటే ఏంటి అనేది మనము ప్రీవియస్ చాప్టర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. మీకు ఏదైనా డౌట్ ప్రీవియస్ వీడియో క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. డౌట్ వస్తే మనకు ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ 2023 అని. ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ టార్క్, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేటివి ఉంటాయి. మనము వాటిని చూస్తే ఒకసారి అర్థమవుతుంది. సో యూ కెన్ గో టు ప్లేలిస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ 2023 to know what is electric dipole, what is electric dipole moment and what is couple or what is torque అనే టాపిక్ you can understand clearly. So now what about this electric dipole? Consider an electric dipole consisting of a pair of equal and opposite charges. For example, సో క్వశ్చన్లో మనం గమనిస్తే డరైవ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ విచ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో యూ కెన్ సీ దీస్ లైన్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డినోటెడ్ బై ఈ బార్. ఈ డైరెక్షన్లో పోతున్నాయి ఈ బార్, ఇదంతా ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో కన్సిడర్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ మైనస్ క్యూ అట్ ఏ ప్లస్ క్యూ, దిస్ ఈజ్ అ ప్లస్ క్యూ అట్ బి. ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్. And from A, this minus q to plus q, the distance is to a dipole length. So consider an electric dipole consisting of pair of equal and opposite charges minus q at A plus q at B separated by a small distance 2a. So that is dipole length is 2a. Dipole moment, so magnitude of dipole moment of the electric dipole is denoted by P. P is equals to magnitude of one of the two charges. ఈ ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ, ఇక్కడ మైనస్ క్యూ ఉంది. ఈ రెండు చార్జెస్లో ఒక చార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి మైనస్ ఉన్న ప్లస్తో తీసుకుంటాం ఇంటూ డైపోల్ లెంత్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ magnitude of one of the two charges and dipole length is called dipole moment of the electric dipole. P is equals to q into 2a, where 2a is dipole length అని చెప్పి. So now let an electric dipole is placed in uniform electric field denoted by E bar, making angle theta as shown in the above figure. So you can see now this is AB is the electric dipole and this is electric uniform electric field. This is the direction of uniform electric field making angle theta. So uniform electric field యొక్క డైరెక్షన్తో ఈ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ థీటాను చేస్తూ మనము దీంట్లో ఉంచాం, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ను యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచాం. సో నౌ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ థీటా అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దీనిపైన ఫోర్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. మైనస్ క్యూ వద్ద ఫోర్సు, ప్లస్ క్యూ వద్ద ఫోర్సు. సో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ on minus q is F. This F is given by the formula minus E into Q. So ఈ ఫార్ములా ఎలా వస్తుందంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా E is equals to F by Q naught, then F is equals to E into Q naught.
ఈ ఫార్ములా నుంచి వస్తుంది. మీరు గమనిస్తే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై యూనిట్ ఛార్జ్. యూనిట్ ఛార్జ్ మీద చేసే ఫోర్స్ని ఏమంటామంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఫోర్స్ బై యూనిట్ ఛార్జ్. దెన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ ఇంటూ Q0. సో ఇక్కడ కూడా ఈ Q0 బదులు ఏం తీసుకున్నామంటే -Q. సో ఈ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా -Q మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఏంటంటే F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E బార్ ఇంటూ -Q, దట్ ఈజ్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -E ఇంటూ Q. సిమిలర్లీ అది ఏ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంది అంటే ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -E ఇంటూ Q, acting in the downward direction. Next, force acting on plus Q is also denoted by F, which is F is equals to E into Q, plus E into Q. దీన్ని గమనించవచ్చు మీరు. సో అట్ ద పాయింట్ B there is a plus Q charge. ఈ ప్లస్ క్యూ పైన యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా పనిచేసే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఫోర్స్ వచ్చేసి F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ Q. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ Q. ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ నెగటివ్ రాసాం. -E ఇంటూ Q, ఇక్కడ +E ఇంటూ Q. సో దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఒక ఫోర్స్ ఇలా పైకి పనిచేస్తుంది, ఒక ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. దేనిపైన అంటే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెన్నే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అనుకుంటే, సో హియర్ దిస్ పాయింట్ B అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ A, దిస్ పాయింట్ B. హియర్ -Q, హియర్ +Q. సో -Q పైన ఫోర్సు ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది, +Q పైన ఫోర్స్ ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. సో ఈ రెండు ఫోర్సెన్స్ ఒకటి పైకి ఒకటి కిందికి ఇలా పనిచేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఇలా టర్న్ అవుతుంది. సో ఈ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్నే మనం ఏమంటాం అంటే టార్క్ లేదా మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ అని చెప్పొచ్చు. సో these two forces acting at different points in opposite direction on the electric dipole సో ఆ విధంగా టర్న్ చేస్తే టర్న్ ఏమని చెప్తామంటే కపుల్ అని చెప్తాం. ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ప్రొడ్యూస్ మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ టార్క్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే టర్న్ అవుతుంది, కపుల్ ఇలా టర్న్ అవుతుంది. సో ఈడున్న ఫోర్స్ ఇట్లా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది, ఈడున్న ఫోర్స్ ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ చూస్తే ఒకటేమో ఇలా కిందికి పనిచేస్తుంది, ఒకటేమో పైకి పనిచేస్తుంది. సో బోత్ ఫోర్సెస్ ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్, బోత్ ఆర్ యాక్టింగ్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి కిందికి ఒకటి పైకి అన్నప్పుడు ఇలా టర్న్ అవుతుంది. ఈ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే సో మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ ఆర్ టార్క్ అని చెప్తాం. సో నౌ the torque or moment of couple is denoted by the letter. This is torque. Torque anna couple anna ikkada moment of couple anna okate. It is denoted by this letter which is called tau. Tau ani cheptam, TAU. is equals to formula product of magnitude of force and perpendicular distance. Torque or moment of couple is denoted by the letter tau, TAU. Force, magnitude of force into perpendicular distance. So this implies tau is equals to, మనకు ఫోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. వన్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -E ఇంటూ Q, ఇంకొకటి E ఇంటూ Q. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద టూ ఫోర్సెస్, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద టూ ఫోర్సెస్. సో
మనము ఈ బదులు ఈ ఇంటూ క్యూ ఏది తీసుకున్నా పాజిటివ్ సైన్తోనే తీసుకుంటాం. ఈ ఇంటూ క్యూ దట్ ఈస్ ఈ క్యూ ఇంటూ పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏమనుకున్నామంటే ఏసీ అనుకున్నాం. పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ ఏసీ ఏంటి? ఏసీ చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ ప్లస్ క్యూ. అప్పుడు ఏ నుంచి ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్కి ఒక పర్పెండికులర్ గీద్దాం ఈ విధంగా. సో దిస్ ఈజ్ ఏసీ. ఏసీ ఈజ్ ద పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మైనస్ క్యూ and line of action of force on plus q. It is the line of action of force on plus q in the electric field. So appudu manaku right angle triangle ఏర్పడుతుంది ABC. సో ఏంటి చూద్దాం. సో ఫ్రమ్ right angle to triangle ABC sin theta is equals to, here theta is there, opposite to side to theta by hypotenuse. థీటాకు ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఏమొస్తుంది అంటే ఏసీ అండ్ హైపోటనస్ మీన్స్ ఏబి. సో దిస్ ఇంప్లాయిస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి సైన్ థీటా. AB sin theta. But AB is a dipole length, you have 2A. AB is the dipole length here to here, which is 2A. So this implies AC is equals to AB బదులు మనం 2A రాసుకోవచ్చు, 2A sin theta. Now substitute this in the equation 1. From equation 1, EQ into AC. AC means we have 2A sin theta. So tau is equals to EQ into 2A sin theta. AC బదులు 2A sin theta రాశాం. సో నౌ హియర్ సో EQ into 2A sin theta means Q into 2A. సో Q into 2A అనేటువంటి దాన్ని మనం గమనిస్తే ఇదో హియర్ యూ హ్యావ్ Q into 2A మీన్స్ డైపోల్ మూమెంట్ డినోటెడ్ బై P. అంటే దీని బదులు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? సో P అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ E into P sin theta. Or simply it can be written as PE sin theta. Or in vector form it can be written as tau bar is equals to P bar cross E bar అని కూడా రాయొచ్చు. సో ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ P and E and sin angle between them is also called మన క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్గా P bar and E bar గా కూడా చెప్పొచ్చు. దీని ప్రకారం ఇలా అయినా రాయొచ్చు. దిస్ ఈస్ expression or equation for couple acting on electric dipole which is placed in uniform electric field. Most important question for 4 marks in public examination. Students, that's all. Practice better, score better.